Good afternoon, everybody. Desculpa o atraso. Marcado para as 4. Meu nome é Claudinei. My name is Claudinei Germano dos Santos. Alguns eu conheço de vista. Some of you I know already, other ones I'm knowing Não sei now. se alguém já me conhece ou já me viu por aí. Eu estou no Japão há 13 anos. I'm in Japan for 13 years. Bom tempo já. It's a good, long time. Conheci a minha mulher na Itália. I met my wife in Italy, E and por ela ser japonesa, she is Japanese. os caminhos fizeram com que So, eu viesse para o Japão. Our ways converged here to Japan. Quando eu When tinha I 20 anos de idade, had eu 20 years refleti old, muito sobre a vida. I used to reflect a lot about life Qual direção tomar na minha vida? and what direction should I Essa take idade é uma idade in my que a life. gente começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer? And it's a kind of time that we start to think what to do in our life, Você ainda está brincando, né? and we stop to just to think to play E agora? and think seriously about life. Eu fazia processamento de dados And I used to study computer science em São Paulo in São Paulo, e trabalhei 7 anos nessa empresa. and I used to work 7 years in this company. Comecei ali. And my life turned other way, and I decided to come here Tomar outras to Japan. decisões que tem a ver com essas palestras também. When I was 21 years old, E I went to fiquei 3 anos na Italy, Itália. and I have stayed there 3 years. E ali na Itália eu passei a viajar por toda a Itália, de I norte a used sul, to travel around the Italy, estudando sobre relacionamentos. studying about relationship, Com as pessoas. especially relationship between people, Você pode ter uma relação com a natureza, and also relation with the nature com o seu trabalho, and with your work, não seja necessariamente com as pessoas. with other people. Procurei me aprofundar sobre o relacionamento entre pessoas. I seek Esses 3 to anos na deep Itália, eu digo que foi understand um about start how to relate with other people. na minha vida de relacionamentos. Eu pude aprender algumas coisas. And I could learn a lot of things that I want to share with you. No Brasil até que decidi vir para o Japão. And I went back to Brazil Minha mulher é japonesa. and later Os back pais to dela Japan. Nunca tinha ido para o Brasil. And my wife also, as a Japanese, never had been in Brazil. Nós viemos para trabalhar And com we eles. came here E to aí eu trabalhei work então, with their 7 parents anos in com the eles, plastic nessa company for 7 empresa. years. Antigamente chamava Topo, agora é Tom. E aí And tudo aquilo que eu aprendi everything I learned in Europe, até então, I try to apply here in Japan. eu tenho 40 anos de idade hoje. Now I have 40 years mais, old. mais. Maybe I seem more old. Hoje eu tenho 40 anos de idade, então tudo aquilo que eu aprendi a partir dos 21 anos de idade. And all I learned from 21 years old until now, I try to pass on to the people I was relating to in Japan. Encaixar, você não tem muito tempo. Antigamente, há 10 anos atrás, as pessoas só tinham Use 10 years before, people in Japan had only the Sunday. They work a lot. Aquela correria, aquilo mexeu muito comigo. In this Eu passei rush, na Itália, I really procurando moved a lot. me aprofundar nas relações. In Italy, I try to learn about people, but here I had only to work hard. Nossa, estava fazendo mal a mim, eu não sabia como sair. And that was not good for me. I was trying to get rid of this situation. Procurei passar aquilo que eu aprendi na Itália. And I tried to Isso já se faz 10 anos, 10 anos atrás. teach people about relationships. E daí então, tudo passou-se a fazer sentido. And everything started to make sense for me. Então hoje quando eu olho para o Japão, So now when I look at consigo olhar Japan, o Japão e associar o Japão com o trabalho. and I'm not anymore associate Eu associo Japan o to Japão work. com pessoas. Now I associate Japan E to essas people. pessoas que dá sentido So those people that make sense to my life here in Japan. esta consequência.
Tanto é que ao longo do ano eu tenho along of the year, porque nós temos grupo também no Brasil. we used to do these três vezes lectures. ao ano no Brasil. E na We Itália have this também kind of nós group also in iniciamos Brazil grupo na Itália, and also in Italy. pelo menos uma vez por ano para a Itália. And once a year I go to Italy. E tive a oportunidade também de passar essa palestra na Espanha. Yeah, also in Spain. Quando eu estou no Brasil, When I'm in Brazil, às vezes eu não consigo pensar que eu you estou know, no Brasil. when I'm in Brazil, sometimes I don't think I'm in Brazil. Sometimes I think I'm in Japan. Às vezes parece que eu estou no Brasil. So sometimes when I'm in Japan, sometimes I think I'm in Brazil, and so O que faz isso? So what make we feel like this? Então, quando você When tem you- as pessoas certas, When you meet the right people around you, eu acho que independente I do que think, você faz, see, no por matter mais que what aos you nossos you olhos do, parece difícil fazer, você acaba tendo motivação para fazer. so you can have motivation to do your things. Antigamente, quando eu cheguei aqui no Japão, fiquei numa média de 2, 3 anos. Não via Before, aula no Brasil, when I come to principalmente no used to primeiro come ano. to Japan, stay 2 or 3 years, I missed a lot Brazil, and now when I go to Brazil, I miss Japan a lot. Japão sem saudade do Brasil. Então, o que faz eu sentir So essa what vontade? makes we think like this? Então, is o the objetivo dessa palestra what we construct around us. So the objective of this lecture mais sobre relacionamento. is to talk about relationship, Essa palestra é nós falarmos to do talk valor de que cada pessoa about the tem value cada of each person around us. Por vezes, no dia a dia, Sometimes in our daily life, temos tantas coisas para fazer, we have a lot of things to do tanta correria, in a nós rush. acabamos We end up esquecendo daquilo Forget que é mais importante para nós. thinking about what is important in our life. Claro que quando nós falamos de investimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça So we're talking about investment. When we talk about investment, we just used to think about just the financial investment. Então essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. The first thing that come out in our head is financial investment. But now, Tem vários tipos de investimento. and there is a lot, many types of investment. Hoje muitas pessoas estão investindo na bolsa, Sometimes people invest in the stock market, agora que deu uma caída violenta. especially now. But now, economically, the world is very difficult situation. Na bolsa está assustado, porque não pensou que ia acontecer o que aconteceu. Many people couldn't foresee what happened in the world economy. Mas como nós estamos no Japão, que é um investimento financeiro, eu acredito que cada um de nós temos alguma perspectiva And de since investir. We are in na parte Japan, financeira. and it's a kind of investment also. Many people, I think you have some perspective what to do here in Japan with your money. Mas o objetivo dessa palestra não é falar sobre investimento But the financeiro. goal of this lecture is not talk about this economical Investimento em pessoas. investment, but to invest in people. Se nós formos analisar pessoas, So if you analyze people, se nós it's the se não very existissem pessoas, treasure we have. nós não estaríamos aqui. If we don't have people around us, we are not here in the first place. We could not be here in this Se não world. existisse pessoas, If there was talvez nós not não people, teríamos a formação que nós temos. maybe we could not have our education Veio o professor, because we depend of our parents, our teachers, our friends, nos afetaram de uma forma positiva. and they have impact in our life positively or negatively, Isso fez com que nós tivéssemos a nossa formação. and they contribute to our formation. E quando nós pensarmos no futuro, When we nós think também about the vamos pensar future, em pessoas. we have to think about people too. Tem um palestrante There is a muito lecturer conhecido in no Brazil, Brasil, a famous lecturer, eu acho que vocês já ouviram and falar. he is famous also in Japan. Ele é médico. And he is a Não doctor. exerce mais a função de médico. He used to E ele é médico exercia a função na medicina de pacientes terminais. he used to care really people in the very end, in the terminal E na disease. história dele foi que ele começou a analisar sobre a vida da And pessoa.
he started to analyze the life of those people he used to relate in this profession. Todos nós sabemos que um dia nós iremos. E aí ele começou a analisar do que as pessoas mais pensavam. And he started to ask those people what they are thinking, what they think about their own lives. Mais se lamentavam sobre a vida. And what E they ele percebeu more, que as pessoas mais se lamentavam, the more, the things that the more repent, the more lament. As pessoas com quem elas se That relacionavam. what they could not do to all people around them. What strike this doctor mind. And also he never thought that he could leave his profession of doctor to give lecture around the country. Ele pega e deixa tudo, fala assim, não, vou levar para as pessoas, porque é importante. He stopped his claro que o trabalho doctor profession just to teach people around about what he learned with being doctor, treating those people. Nós esquecemos disso, não é? Assim, pô, meu marido é importante, minha mulher é importante, meus filhos é importante. And we used to think our husband important, our children is important, spouse. But there is another many other peoples around you. Então ele pega e deixa tudo e começa a dar palestra sobre a importância do seu relacionamento na vida. Lecture is mainly about the importance of your relationship in your life. Ele falou, as pessoas não se arrependeram de não ganhar mais dinheiro. Não se arrependeram por não ter dinheiro. Those people, they didn't repent about their money because they didn't get a lot of money or other material things. Eles se arrependeram, but they repent deixaram muito a desejar, that they could not do what the best to the people around them, their children, their relatives and friends. That's the most things they complain, that they repent that they could not do enough. Existem palestras e palestras. Por exemplo, tem palestras que as pessoas olham só para o lado financeiro. So people used to go around talking about financial gains. Só para você, né, ver But this is just a very individual and egoistic thing. Palestra que você paga muito caro. And usually such lectures are very expensive to attend. 50, 60, 70 reais. Participei de algumas. I participate of Então, some of those lectures. É claro que vai dar uma certa estímulo. Of course, you can learn a lot how to make money and how to be positive in your financial life. Essa vitamina que tem no cérebro, né? Eles estão muito cansados, estão And it makes you feel better, but it is not a stable thing that you can keep for all your life. This motivation is going to pass. What makes you renovate your energy in your daily life is the relationship with other people around you. So it's the thing you have to invest also. So it's about this matter we are going to talk in this lecture. Is the main theme of this lecture. It's about relationship, people relationship. Por isso que nós falamos aqui investimentos, né? É investir em So we talk about investing, but it's investing in people. É investir nas pessoas. Ok? Okay? Investir nas pessoas. Investing on people. Nós temos somar a idade de todo mundo aqui, dividir pelo mesmo número, vai dar uns 20 anos. So let's make now here people as an average age of 20 years, right? 20 aninhos. Let's consider everyone here is 20 years old. Temos uma longa vida pela frente. So we have a long life ahead. Cada de nós temos determinadas características diferentes. Each of us has a different characteristics. Some people are more tend to culture or arts or science. Another are more physical or more mental.
Uns gostam mais de lazer, só se divertir. Other people like more E aí vai. to fun, to have a more fun life. Other like to study a lot. Então nós vemos que So quantas forças existem entre nós. we have many forces inside our heart. Mas, por mais que essa força seja o máximo dela, vamos supor, no conhecimento, o que essa pessoa sozinha com o conhecimento? The more, even you are very strong in your Então, particular field. a minha mulher, What can you do alone? no começo foi um pouco delicado. Eu pensava que nem ia dar certo, porque ela é o oposto. So when O meu oposto. I married my wife, we were afraid that it could not to be good because she had many opposite things that I have. Eu falo que é muito difícil isso. O que acontece nos casais? What happened Hoje em dia, busca, né? between Aquilo couple? que, né? Se identifica, não é? Ah, você gosta disso? Eu também gosto. Nossa, nós temos um Usually we think this, we seek things that similar inside us. We used to seek in our counterpart people. Então eu via que a minha esposa era muito diferente. But I realized my wife is very different from mine. E aí, ou seja, o que ela me ensinou? But the many things I could learn from her because of that differences. Então foram dois mundos Two different que words se encontraram. that meet each E aí, other. muitos resultados vieram. Eu falo And the good results de came out pessoas. from this. Eu não sei se eu tenho alguma coisa material. Devo ter, estou aqui. Mas isso não penso muito. Porque eu penso tanto nas pessoas. I'm not. I always don't worry so much about material things, but you think Então, about ou people. seja, cada um de nós, por mais que nós tenhamos, né, tanta capacidade, se nós usarmos essa capacidade só para nós, If you have a lot of good nós talent, vamos até if we use just for ourselves, explorar essa capacidade de uma forma muito pequena. so we become Porque very nós não small. vamos ter muita We motivação. cannot não é? Às vezes make você tem uma this qualidade talent grow. e você quer mostrar essa qualidade para as pessoas, não é? And you want to Não teach mostrar essa those qualidade para o seu talents to computador, other para o seu people. carro, não é? Para a sua casa. Quem já ficou, acho que todo mundo já ficou na casa sozinho. Não é? Who did not stay in your home alone? I think anyone have Por this mais que experience. as coisas existem ali interessante. Even though you have a lot of things around you, it's not Eu the acho que same. não há tristeza maior. And it's a little bit sad if you are alone inside a room, Não há tristeza maior. even with que a fome. many good things around you. Fome também. I think it's very sad if you don't have people around you. Também você comer todos os dias sozinho também. And you eat alone also, I think it's not so happy Suas situation. qualidades com as pessoas. But it's good to eat with other Você people around junta you. essas qualidades, cria uma força muito grande. E o resto vem e acresce. Se você tem motivação, você quer produzir. Você quer produzir. So when you have motivation, you want a product, you want to have good Vai results. um fugidinho sozinho. Você está num local, né? Interessante. E você vai estar triste. You are become even you are interesting place, very beautiful place. But if you are alone, you are sad. Usually. Não é? Você vai até fazer oração lá para os falecidos com mais, não é? Do que você sozinho fugitiu. Então não é o lugar. It's not the place Quando você une os dois, when two people together bom, they can make good big things. So essas qualidades elas This- são muito importantes. those qualities are very important No for us. nosso grupo Germanni, nós procuramos In our group, the Germany viver a group, cada dia we isso. try to learn and live this situation. Dentro de uma certa espiritualidade. Quando nós And falamos also de cultivate our nós spirituality. queremos falar de religião. It's not religion itself. Eu acho que independente da religião. I think nós independent temos of que religion, respeitar tudo. Né? Às vezes o seu vizinho achar sem respeitar ele. Então, respeita I think respect is independente do everything. íntimo, né?
independent of the ism. Também não pode esquecer We cannot do forget confucionismo, there is a Confucianismo, Buddhism, Islamismo, né? do taoísmo, The Taoism, do hinduísmo, the do Hinduism, islamismo. Islamism, E é claro, eu acredito and the, que of todos course, most passam of you por here ser cristão, are como o Christians. cristianismo também. We have to think E about aí, the o cristianismo Christianity tem too. várias ramificações. Inside Christianity there is many Então, ramifications. respeitar essas várias ramificações, To respect these respeitar também many o povo ramifications de Deus. is respect the people, Independente da religião da pessoa, a pessoa é no assim. matter their religion. To respect the people. Então, na Itália, When quando I eu was cheguei in na Itália, Italy, lá tinha muito marroquino. there is many people from Morocco, E marroquino, eles são and islâmicos. people from Morocco they are Chegavam Islam, na from cidade, Islam. onde estivesse, eles faziam inclinação lá. The place they are, they used to make inclination to bow to Allah. Muito diferente. But I was try to talk to them to learn their difference, Que é interessante na sua vida. and this is very Quando important você thing. deixa de lado a sua religião e começa a ter uma When you put aside your religion, you try to find what the other religion is teaching. Ele estava na Itália. Ele era marroquino, estava na Itália. And we are Italian. I'm a Brazilian. He was in Italy. That guy is from Morocco and was in Italy. So we had a common thing, and we start to talk each other instead of try to discuss religion. Nível internacional, essas lutas religiosas. Então, espiritualidade nós associamos como bem-estar So interior. spirituality we associate with a gain, Você a está thing. bem, você faz o bem. If Você you não are está good bem, inside, você não you pode are fazer o bem. you can make good Então, things. estar bem em vida. To be well in life is the key. Então, a vida, So the life, ninguém está em alta na vida sempre, não é? nobody is always in good shape in the life. There is a wave up and down in our life. Você sempre tem os altos e baixos. Não adianta você querer ficar sempre em alta, não adianta. No, It's impossible to stay also Nós in temos the 20 high atividades, situation. nós temos Sometimes you have to go cabeça down. o suficiente para entender que não adianta a gente querer ficar só em alta. Né? E aqueles que querem ficar só em alta, o que eles fazem? Eles usam a droga, não é? And some people that always want to be in good shape, what they do? They use Acaba o drugs, efeito da droga, já vai buscar outro. Porque quer ficar sempre em alta. and they after the drugs they want O que acontece? Acaba more destruindo strong o corpo drugs because they always want to be in the físico. E aí, high vai mood. chegar um momento que você vai estar só embaixo. Então, a harmonia, ela existe. So the Os harmony altos e baixos existem. Is the Nem balance sempre o between baixo é high, ruim, up and down. né? Não fala altos e baixos, não está falando bem e mal, não é? Really, it's Altos e up and baixos. down. It's not good and evil. Você está em baixa, né? Autoestima baixa, você pode pensar que você está, né, So, ganhando energia para estar em alta. when you are low self-esteem, you have to accumulate energy to go to the Mas quando você estiver dando muita step. risada, quando você tem um certo balanço, você pode pensar assim: amanhã eu posso estar triste, né? Então você vai ter uma certa. Quando você estiver muito triste, você fala: pô, So you have to always diferente. find the Ele balance. vai sempre a um outro When you are nível. down, you have Tem to um colega meu seek the high place. em Belo I have Horizonte, a friend nós fizemos a palestra lá In com Belo ele, Horizonte, in e Brazil, ele foi lá na frente, deu uma explicação sobre and os altos e baixos da vida. he explained Ele é about the enfermeiro, up and down in the life. tá no seu último ano da faculdade de enfermagem, e ele falou assim: esses altos e baixos da vida And he said- tem tudo a ver com a nossa vida. Quando nós vamos fazer o exame, He was studying nursery, and he said this up and down has a lot to do with our life because when you're going to do examination, the test, the graphic is up and down graph. é bom sinal. But if the line is straight in the middle, it's a good sign or bad sign. So if there is a up and down, it means you are alive. It's not a bad thing. Isso é sinal de vida. So it's a sign of life. It's not the straight line. Então, esses altos e baixos So da vida, the up and down faz of the parte life, da nossa vida. it's a part of our life.
pode We cannot. curtir bem uma saudade. Não é? If you are missing someone, you can learn a lot of Depende de como things. você enxergar a saudade, não vai te fazer mal, não é? When you are in Mas se você depression, curtir a saudade, you não é? can cultivate a good feeling also. Conta Missing someone or Agora, se você não something. curtir essa saudade, o que vai acontecer? A pessoa chega e você vai xingar a pessoa, por que demorou? Não sei o que, não é? But if you don't Então good você vai feel até fazer a com positive que side, aquilo even está in that baixo, que é bad saudade, situation, possa prejudicar quando você poderia estar em alta. you cannot learn from this. Então vamos fazer aqui um cálculo. Now we are going to rapidinho calculate, da vida. make a calculation of life. Nós sabemos que nós temos que fazer investimento. We already na learned relação that com we o have to invest in people. Mas para que nós But possamos fazer esse investimento, in nós order temos to que do saber that, o tempo que nós temos. We have to know what time we have. Nós temos, como nós temos to do 20 anos this. de idade, Since we have 20 years old, eu quero morrer com 120. let's consider everyone here with 20 years old. Eu quero morrer com 120. Veio muitas vezes o Corinthians campeão. Tem muitos palmeirenses aí que estão virando corintiano. Então lá, nós temos um dia, esse dia de 24 We have one horas, day, né? and Não this tem day como is falar que 24 tem 25 hours. horas. We cannot have one day of 25 Só hours. agora que a matemática ela é exata. We used to say the mathematics is a very exact science. Às vezes tem. But in your life, it's not so exact because Tem, eu acho que horas você vê. Por exemplo, existe ali o Aquil. 1 plus 1 is 2, but there is the couple there. Eles não são mais dois. Né? They are not Agora eles just são more três. anymore 2, they are now 3. Então, depende do que horas que nós Depend estamos. of how Em relação you ao look dia, at the Você situation. pode fazer um dia se tornar 48 horas. Maybe né? your day can be 48 hours. Às vezes o dia de 24 horas. Sometimes your day of 24 hours does not make one day. But Então, para dormir, trabalhar, for estudar, sleeping, todas as atividades working, básicas, nós precisamos de determinadas horas. studying, and we need some amount of hours inside the Se day. nós verificarmos carne e noite, talvez a gente não vai trabalhar, a gente só vai pescar. Né? Vai deixar. Maybe in the future you don't need to work, just fishing. A gente vai falar que isso é um trabalho. And doing that like a work. Para dormir, uma média 8 horas. To Caso do Aquila, sleep, we need in the average 8 hours. tem pouco que dorme no trabalho também. But sometimes people used to Para sleep on trabalhar, the work. But for mais working, 8 horas. we need more 8 hours. E atividades básicas, vamos colocar aqui 4 horas. And O que seriam essas basic atividades activities básicas? 4 A gente não hours. percebemos, mas acabamos usando essas atividades. Por exemplo, você acorda, você não vai já sair do trabalho, né? Você tem que as pessoas tomar banho. So pessoas before higiênicas, going to pessoais, work, you tomar have café, pega o to carro, feed, pega o trânsito de São Paulo. to take a shower or something. So you spend also time doing those things. E aí você gasta 4 horas ao longo do dia. So we calculate 4 hours along the day to doing such things between working and sleeping and studying. 20 horas de necessidades. Nós It gastamos says 20 20 hours doing só com our necessidade. primary Quando se fala necessities. necessidade, não é? É necessidade. Necessities means it's necessary, so you cannot avoid this. Você não pode deixar para outra hora, não é? You cannot let this for other time. Tá pensou? Então quem quiser ir no banheiro aqui, So you have to go to the pode toilet. fechar a porta aqui pra achar, mas ele vai So if anyone wanna go, então são have to go. 20 horas de necessidade. so we have 20 hours to necessities. Sobrou só 4 horas. Just remain just 4 hours. Estou tentando aqui, quer dizer. Sobrou 4 horas livre. 3 hours, 4 Vamos hours. falar aqui de 80 anos. Let's talk about 80 years, Mas sobre lifespan of 80 years com saúde. with health. Pra ninguém. If you can Tá bom. die very old without disturb anyone, is better. Então, mas se eu viver So com 80 anos, living tá bom, tá demais. until 80 years old is good enough.
Então vamos fazer o cálculo de uma So let's vida calculate de 80 anos. a Já que nós lifespan of temos 80 years old. 20 anos. Certo, Paulo? Now we have 20 years, okay? Nós temos 20 anos. So Então, we already Paulo, have temos 20 years. 60 anos pela frente, It remains, we have 60 years ahead of us. It's enough of time. Mas será But- que são exatamente 60 anos? Exactly, really, it's exactly, we have exactly 60 years ahead of us. It's not exactly 60 years for us to do Nós temos que things. tirar 20 anos. We have only 20 years ahead. Ou seja, se terço I de mean, 24 horas If é 8 one third of a day of 24 hours we are sleeping, de 60 anos, it means one third of 60 years is 20 years. é muito tempo. So we sleep 20 years. It's a long time sleeping. É muito tempo dormindo. It's a lot of time sleeping. E você está investindo na cama. So you are investing on the bed. Por isso que ele fala, eu sou bom de cama. That's why he say he's good of bed. We used to say good in bed. Então é 20 anos dormindo. So 20 years really sleeping literally. Mais 20 anos nós precisamos. And we need outra more. parte de terço de uma vida de 20 60 years anos, is another one que é third trabalhando e estudando. that is working or Porque studying. muitas pessoas fazem aqui. Many até people hoje mudou os nomes. Né? in Japan we have a name for the second grade, Fundamental e médio. in the Para o middle, médio, não faz a faculdade. and they Depois choose not to go to university. But many people goes to university. But even though we stop in the middle study, we study a lot in our entire life. A maior não, uma das partes muito grandes da sua vida é o trabalho. So one third of our life is working 10 anos de or atividades study, básicas. and Vai, 10 years mas vai doing trabalhar. activities, basic, even going to toilet. Fique no trânsito, mas fique com prazer. Para mim ainda é difícil. Mas eu tô Stay on lutando. the transit, in the traffic, or doing cooking or doing other things. Então vai dar um total de 50 So- anos. 50 anos de necessidade. So 50 Então, years não vamos doing. fazer essa necessidade, tipo, igual those aquela things. criança, né? Você manda, tenho 3 filhos. Físicos. A família é grande. So if you have three children, a big family, Mas Mikio, vai no pulmão, vai na natação, vai ali, so vai ali. the parents that care children also they spend a lot of time educating those children, taking to school and other things. Então não vamos ser So- como as crianças, não é? Porque se nós formos como elas, querer só brincar, brincar. So let not be like children that o que vai acontecer? if we are like them, just Dá um play total de- and playing. Vamos para 40 anos, ou 50 anos. O que vai ser desses 50 anos? So what we going to construct in Então vamos along colocar with também prazer, those remaining 20 years? sentido, né? So anything we do, you have to do with Fazer com que pleasure aquelas pessoas que nós Pleasure. estamos conhecendo, and feeling good to do what you have to do. Because it's so difficult to find someone, to meet someone. Não é? É muito difícil. Eu tive essa experiência. I have this experience in Italy, because in Italy I used to travel alone, and arriving on the city I didn't know anybody. Nessa situação, o que você mais quer é uma pessoa. In this situation, the things you most want is find someone. Eu valorizava tanto essa pessoa. When I find someone, I really have give so much value to that Então person. aquilo fez com que eu pudesse, né, Então that situation made me direcionar essa relação. direct this para uma relationship vida. for a good relationship. Então, você conhecia alguém So you know somebody, no Caixá? for Mas você example, in vai your no Caixá, company, Você conhecia alguém que when se you você are in tivesse your aqui no job, Caixá, você if jamais you ia conhecer. didn't go to that job, you didn't find that kind of persons.
E para nós aqui no For Japão, us here in Japan, para nós conhecer as for us pessoas to que know nós conhecemos people aqui no Japão, that we a know here, probabilidade de conhecer no Brasil the era probability to know that pequena. person in Brazil would be Isso que eu very falo. unlikely. A probabilidade de eu The ser feliz no probability casamento era to be quase zero. happy in my marriage was near Onde estava zero. a minha outra parte? But I found my other part where? Here in Japan. Eu fui conhecer ela na Itália. But I went to know her in Italy. Não é? Então, quando você conhece alguém, When you know somebody, aquela pessoa tem que fazer parte da sua vida. that Você tem que dar um person jeito, should não é? make part Quando of você your life. investe nas finanças, você não faz tudo para não perder? When you invest in the finance, you make everything not to lose that investment. Você faz tudo, você luta pelo seu dinheiro, não é? Você luta. We don't want to lose your money. The same as when we engage in a relationship with other Se people. alguma coisa que não era para descontar, você não vai lá brigar? If somebody discounts some money, is not should to discount, you don't go there to fight for that. It's the same Você está lutando por elas. with people. Então, eu tive um treinamento na Itália de lutar pelas pessoas. So I had a training in Italy to fight for people. Ganhei todas? Não, muitas eu perdi. Sometimes in Japan, I lost some Mas as que people permaneceram, and gain others. faz sentido. So make part of your life. Então, esse So, tempo, eu estava in trabalhando, those time I was eu working. estava pescando. No, I was not Esse tempo eu estava fishing. estudando. I was Esse tempo eu studying. estava fazendo atividades I was práticas. doing my basic activities. Mas eu procurei But enxergar as pessoas. I was looking for Uma to coisa é você olhar, né? look to people, not just looking externally, but to see inside. Você olha para a pessoa, você já logo se identifica. Pô, identifica com essa pessoa. And people do something that you can identify with that person. E você perde. E o nosso maior inimigo qual é? Somos nós mesmos. Our As most barreiras que nós colocamos em great nós. enemy are ourselves, the barriers we put among between us and other people. Mais inimigo é. Sabia disso? É. Mais obstáculo nós encontramos. O primeiro obstáculo somos nós. The many Se nós somos obstacles, ainda jovens, many barriers. adolescentes, qual o próximo obstáculo? Os pais, né? Não é? Quanto mais When próximo, we are mais adolescent, obstáculo. we have our parents as some Por barriers. quê? Porque você quer sair, os pais não querem deixar. Because usually adolescents want to go outside doing many things the parents don't allow them to do. Você se aproximar da pessoa, os pais não deixam. Então você tem que saber conquistar os seus pais. So the adolescent, the teenagers, they have to conquer the parents' hearts for getting their freedom. So it comes with their Depois responsibility. você casa, qual outro próximo obstáculo? After you get married, what's the next barrier? O problema é o obstáculo. Is to conquer your wife or É um husband. obstáculo. It's a kind of Mas fighting. sem ele e But sem ela, without você não é ninguém. it, you are nothing. Without that person É como beside vocês you, são seus pais. you are nothing. The same are your parents. Não é? Você não é ninguém. You are nothing, nobody. Então, eu sou casado. Now I'm married Desde 92, eu sou since 92. 14, 15, 16. 2002, 16 anos. Now 16 years I'm married. Casei novo, né? Still young. 16 anos. 16 years. Será que eu tenho amizade feminina? Do you think I have many female friends? Yes, I have many female friends. Porque você ter amizade masculina é mais fácil, né? But of course, when you are married, people used to have same-sex Então, qual é o meu maior obstáculo? friends. But what the most obstacles is my wife. Mas se eu eliminasse o obstáculo, If I eliminate this eu barrier, estava eliminando a mim mesmo. I'm eliminating myself. Assim, se eu tivesse feito isso com os meus pais quando eu sou. Eliminasse os meus pais por causa da minha mulher. Você vai deficitar. If you eliminate your parents because your wife, you are also becoming Como with associar, problems. né? How Isso to ao longo da sua associate? vida. Porque você, as pessoas fazem parte da sua vida.
your conjugate, Então, é your claro, partner inside your life is só você important. mesmo para saber como você ultrapassar os obstáculos. Only you knows how to Se torne saudável. overcome those obstacles. O maior mal, The great ou aquilo que nos evil, prejudica, eu não vou dizer, nem vou dizer que isso é mal, mas passa também a nos prejudicar. but Quem it tem ciúmes. can have a lot of damage, is the jealousy. Quem não tem ciúmes, Who doesn't have jealousy? não Jealousy. existe. I think there is no one that doesn't have this. But in this is very cruel. You are attached to your computer, to your shoes, to your TV. Tudo meu. Everything is mine. So, why you are sitting on my desk? Imagina quando Imagine associa as pessoas, não é? when you put that on people. Isso aqui mexe com muito ainda. So you have a lot of Então, tem um lado jealousy material with e um lado people. sentimental. Às vezes nós não conseguimos ultrapassar nem o obstáculo do material. Even the material things we cannot overcome. That's personal attachment. More with people. When you overcome those feelings, É um papel que nós temos. you become free. Ultrapassarmos diante de um certo obstáculo que você parar, If in front of some barriers or difficulties, if you stop, você não pode eliminar o obstáculo. you can't eliminate this O barrier, obstáculo passa até nos ajudar, não é? but sometimes this barrier, this difficulty, can help us to develop our jump, so we can jump higher, and we can overcome this. Sua força. What makes this is it makes your strength. Então, as pessoas hoje que So fazem the parte da people minha today vida, that make part não of faz my parte life, só da minha vida, they don't make mas part faz only of my parte life, da nossa vida. but part of our life, my and my wife. Então, aquilo que eu conquistei, So the things I conquered e aqueles belong to her, que eu conquisto, and the peoples that belong to her belong to me too. então, se eu não souber administrar So esse if I substância, can't eu vou administrate perder. these gains, I'm gonna lose those people. Então, nós So, temos que fazer esse planejamento. We have Quando to do você é this jovem, planning. When we are você young, tem menos de 19 anos, You have hoje, less tem 18 anos hoje, than 18 years old, não elimine os seus pais da sua vida. Pior besteira. Saiba you conversar cannot eliminate your Se parents. você for junto com eles, If you go together, then você vai ter uma conquista muito grande. you will conquer, you will develop a great personality. Encontrar o seu namorado ou a sua namoradinha, And when you find your friends, your girlfriend, quando sair de boyfriend, casa para conhecer determinadas pessoas, independente when do you go out to know other sai people, bem de casa. you have to go out in the good mood. Tinha que saber com quem estava saindo. Se eu não saísse, If I visse que go eles out estavam bem, and cannot see my parents in good feeling, I could not go out. não poderia sair mesmo. Porque você está enganando a pessoa, Because você you está are enganando a outra deceiving pessoa. other people, deceiving the people you meet, and yourself. Quando você chegar inteiro, não é? Você tem que deixar as pessoas que fazem parte da sua vida inteira. If you are going well, you also have to make other Por mais que people isso well, doa. even if it's Então difficult. vamos fazer um planejamento. So you have to daquilo que make a nós estamos plan. falando de investimento. How O you tema get hoje da to palestra invest é people, because the theme of this relacionamento. lecture is Você relationship, fazer com que as pessoas continuem fazendo parte da sua vida. and make people to Independente se continue você making se part encaixar. of your Independente life, se even você if you se change your divorciar. job, if you change your city, Independente de país. even if you change your country. Gente, o mundo globalizado. The globalized world cada vez tão pequeno, is né? Tão more and more pequeno, becomes small. que daqui a pouco But that você vai falar que aquele país é como se fosse aquele bairro. that the other country is like another Mudou neighborhood. de país, as pessoas continuam existindo. If you go to other country, you can see that they have the same problems, the same situations. Aquilo que você investiu, que é sua And vida. you have to continue your life even going to other country. Está lá com o vento da pessoa. And if you change your country, your job,
the people continue to make part of your life. Imagina, 8 horas por dia, se for 8. If you work 8 hours a day, Né? you make it Daqui a pouco being você worth tá to live. mudou de cidade. No início até que troca alguns e-mails, né? Alguns telefonemas. So, when you leave a company or some friends, you go do some some calling and meet sometime. But along the time, that person you become, you can forget that person. So you are going to let the life taking you, not you are leading your life. So the people that make part of my life, if I really invest more on them, I would be better. We have to do our own part of responsibility. If your friends are not doing anything, but you should continue to cultivate this friendship. If you don't do your part, you cannot ask people to do that job. If you put all yourself, it doesn't mean it's going to be successful. But if you invest yourself completely, if that person don't engage with you, you are not going to be bad. So you can apply it to other person and so on, and you never lose. But if you have a bad relationship, so it's not good for you. Criticizing and bad mouth and give your back to the people. So you are going to stay alone. So let's make a plan to invest more in our circle of people around us. You have to study how to do that. So you have to visualize your objectives, your goals. Or you are going to invest blindly. I have this, I want this and this person. But when you go somewhere, naturally people coming to you, some people coming to you. So in that person you have to invest more. It doesn't mean, I'm not mean you don't have to invest in other people, but you have this and this persons. So you spend more time with those persons, you can get more easily. Anytime people can call you. So my wife have to help me. If she doesn't help me, I cannot do more things. My parents have to help me, and so on. You are doing always your part with that person. Our initial investment, it's your sincerity. You cannot invest what you don't have. You have to invest with the things you invest sincerely. Invest what you can. You have to put in practice. There is no value calling everybody to friends, but when the more they need you, when your friends need you, you are watching TV or gaming, doing game or sleeping, and you always have some excuse not to help your friends. So there is the three stages. Let's do a break, a 5 minutes break, and we'll be back. All right? Okay? Thank you. So investment, we are talking. We have to visualize. Visualization is your initial investment, and go straight toward your goal.
Tá. and believe what you are going to do. Nós sabemos que tudo tem um início We e kn- um objetivo final. Não Everything adianta has você querer o a resultado, beginning and there is você a quer final assim objective. em pouco tempo. Não You adianta. cannot reach Existe a result in a investimento, por mais que small amount of seja time. em curto prazo, ele tem um período de tempo. E tem aquele investimento que é longo prazo. Everything has Quando a nós period falamos of de time pessoas, for you to invest. dependendo do seu ganho, Depending of você what faz um you gain, investimento a longo prazo. Não é? you have Pra to você make ter um ganho an maior. investment in the long Se você run. quer um ganho menor, você tem que fazer um investimento em curto prazo. If you want a small gain, you can make a small investment. So if you think about people, Que é uma conquista, que essa conquista tem que ser it's eterna. conquering that eternally you have Você pode querer to work. rápido. You das cannot, pessoas. you can't get results Fazer sua parte, very esse quickly investimento with tem que ser a people. longo prazo. It's Então, necessary tem um início you e um put objetivo time on final. that, and that is the objective, final goal, and there is a period of time between it. Nós vemos amanhã, à tarde, There is e à three noite. times. There is a morning, afternoon, and night. There is three periods during the day. Pela tarde. Não é? For the night, you need the morning and the A afternoon. infância, a adolescência e a fase In our lifetime, also there is our infancy, our teenager, and the adulthood. All the investment also needs three stages. E esse conhecer precisa de um período de tempo, assim como amanhã. So everything needs a time. The morning time needs some hours during the morning, Tem um período de tempo na infância. Não adianta and você also crescer in adolescente. your child age there is a Não time adianta você crescer adulto na adolescência. you can't become adult very quickly. You have to pass through the childhood and the teenager. Se você ainda é um conhecido. não So adianta. you cannot make somebody to friend just if they are your acquaintance. The relationship have to have a time to become deeper and deeper. Vai ser um relacionamento vulnerável, não é? So Como é also que tá hoje os relacionamentos? how is não é? the relationship between young people, for example, a young boy meet one young girl, and they just do everything at the same time without knowing each other very well. Esse processo. There is necessary a process. Cultivar a planta, The more you cultivate a plant, for example, the more tasty there is the fruit. no relacionamento é a mesma coisa. And the relationship is the Primeiro same. você é o quê? At first, Você é seu amigo? the somebody is your Você friend. é conhecido. No, at first become your E acquaintance. esse conhecido tem um período de tempo. And para to se know tornar that um person, there is a period of time colega. to become your real friend. E esse colega também tem que ter um período de tempo. And this friendship has also a period of time. Porque o próprio amanhã. não That é? is longer, also Mais longo do more que a longer than infância. the morning time or your childhood. Para que a relação faça For sentido. your relationship make sense Então você tem que realmente and be worth. fazer com que a pessoa So entenda. you have to make the people to understand Você quer existir na vida. you want to exist in his life or her life eternally. If you believe in eternity, so it will be for eternity. If you don't believe, so until the day you die. Seu amigo, sua amiga, Your friend, quando você ama as pessoas que fazem parte de when you love the people você, daí make vai part acreditar na eternidade. of your life, so you pass to understand you start to believe on the eternity. You start to believe that the life is very short. É muito rápido. Eu vou ter 10 anos para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. 10 And anos. I spent 10 years to do what I wanted to do. Se bobear, vai ser alguns dias, 24 horas. So Mas você vai querer if ter you eternidade. can do that Você vai in one querer, day não é? Por causa daquela pessoa. because of that person. Antes não. Para que eternidade, não é? Se a sua vida Before faz you sentido, don't, eternidade. it's not make sense the eternity, but when you love somebody, so the eternity make a lot of sense.
colega e So amigo. there is a São acquaintance, três coisas a distintas. colleague, and a friend. There's a three different things. Desde a minha adolescência, Since você our sempre escuta, né? young time, Principalmente no Brasil. in my young age, in Brazil, we used to do that. Oh, meu amigo, It's my friend here, friend there. né? Everybody's your friend. He is a friend, she's my friend. Daqui a pouco esses amigos não existem. But after a while, nobody's there. Valor, não tem valor. Unless you give value to your really friends, you don't have. So, what's the difference between acquaintance and a friend? Sometimes there is no difference because everyone is same. You treat everyone as the same. Os 10 anos, Or one person you know 10 years, another you just know right now. não é? But looks like same. Conhece há 10 anos, outro se conhece há 10 One horas. you know 10 years, another one you know 10 hours before. Continua. And the third person you just wrote right now. História com valores vai ficar sentido. But you should differentiate the value of your friends. É nome que se dá. Não é? É rótulo que se It's dá. like labeling some products. As grandes empresas Big não enterprise vai rotular don't put o seu their produto, label, não é? the high level Qualquer produto. products label in one De qualidade. regular Quantas products. cervejas Must be have a quality. How many beers there is on the market? Do you think a big enterprise can put their beer label in the very simple Você tem que dar qualidade beer? às pessoas que com quem você So está you should falando. put the quality on the people that really have quality in your life. When I arrived in Eu Japan, no Brasil conseguia falar que ninguém era meu amigo, sinceramente não conseguia. in Brazil I could not say about people he's my friend. Falava que I could not say easily because the same people, long time in the people you met eu cheguei aqui no Japão. just now, for them the same. When I came to Japan, in Japan you hear a lot of tomodachi and tomodachi, Falei, pô, but será que até aqui no Japão I soon realized is even in Japan it's the same as Brazil. eu sempre tive uma admiração muito grande I always had pela raça japonesa. admiration for the Japanese race, Japanese people. 50% japonês. I'm 15% Japanese and 50% Eu sempre tive uma admiração Brazilian. muito grande. E vocês sabem And o you quanto know vocês how much são Japanese respeitados. you Japanese people are respected in Brazil. A raça japonesa é How the Japanese race is Mas respected por in que tem Brazil. esse respeito? But why they are so respected? Because they did things to deserve it. I don't know if anyone here watched the movie about the Japanese immigration in Brazil. Assistindo aquele And filme, watching that movie, nós podemos entender we can realize por que existe esse respeito. why they get so much respect, because they work hard. Japonês no Brasil. When you talk about Japanese in Brazil, all gaijins, I mean all Brazilians, can respect very much. I don't feel like gaijins. I feel they are gaijins, not me. Todos os gaijins All respeitam os gaijins japoneses respect no Brasil. Japanese people, Quem especially são os in japoneses no Brazil. Todo mundo tem um olho puxado japonês. Everyone who has small eyes are Japanese in Brazil. I was such kind of person also to respect. Every time I saw a Japanese woman, I was looking with wonder. I could stop and do anything. How much I respect. I never imagined I could get married with a Japanese, especially here in Japan. Tinha que comunicar com o gaijin. É sério. So, when I talked about the word tomodachi, O que é tomodachi? tomodachi means friend. I thought that it means friend. So, people calling me tomodachi, I don't feel good. Eu falei, não, não pode ser But amigo. I said, no, it can't be. Eu falei, não. Aí Because eu falei pra ela, o que For é me, amigo? friends is different from just some people you met. I talked to my wife and she explained me, tomodachi é doesn't mean friend. colega. Tomodachi means a colleague. Conhecido é auxiliar. Somebody you just E met amigo? means acquaintance. Acquaintance means shiriai. Amigo é. And what means the friend in Japanese? Entendeu isso, gente?
It's a good thing. I feel happy, and I could respect more the Japanese people because they have a special name for friends. We don't hear so much this word in Japan. I think it's good thing, but some people say Japanese are not, they don't have a heart. But it means if they don't use these words so easily, it means they have this word in good regard. So you are descendants of Japanese, so you should understand this point. In Japanese, friend means shinyu. I think it's very good to learn. When she translated this for me, I really felt, oh, okay, this is a place I want to live. So we have to go after that shinyu. Don't think so. So there is no problem to say tomodachi anytime, because it doesn't mean correctly the friend. But shinyu, sometimes you don't need to say that. Something you have in your heart, you say. You don't need to say very much. This is my shinyu. You don't need to say. Shinyu means a very intimate friend, very close friend. And that is somebody you just know, and that is your colleague. In Japanese, you have the three different words for this category of feeling. You have to learn how to use tomodachi and shinyu. You have to valorize, to value our culture. When Japanese go to Brazil and listen amigo, 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 they sometimes cannot understand the meaning. Shinyu. A relationship to become shinyu, shinyu tachi. It's necessary a trust. To become a shinyu to other person, you have to gain their trust. And this trust have to be 100%. That isn't 99.9%. But it's important to think to become shinyu of someone, you have to gain their 100% trust. And we do know there is many kinds of relationship. Father, mother, brother, sister, a girlfriend, boyfriend, husband, wife, children. It's not just we have this relationship that we can say that between them there is a shinyu. Sometimes you have to have a shinyu in your neighbor than your own wife. There is a shinyu with your colleague, with your roommate, teammate, then your brother. Shinyu is one thing. To be a brother is other thing. So because of our relationship that the nature gave, God gave us, husband, wife, or brother and sister, because of that sometimes we become lazy and we cannot conquer our near person and becomes their shinyu. So make no sense. Your neighbor know more about you than your husband or your wife. So the investment is the wrong way. But sometimes your neighbor is better than your husband or wife. And the brother of your colleague sometimes is more interesting than your own brother. But it's because he is not your shinyu. Your brother is not shinyu. So the relationship needs a period of time to build their trust, mutual trust. And we are not politicians, and we are not sellers. After finish, maybe anyone can do anything, but right now we are not selling anything. You don't need to make a propaganda to
You can Para de trust. confiar. You can trust in myself, Não é? isn't it? Não precisa fazer. You don't a sua need to do that. autopropaganda, não é? And your O político faz auto-propaganda. autopropaganda porque precisa do voto naquele dia. Se passou no dia, não interessa mais você. Não é? So the politician need make a propaganda because he need your vote. E fala para o seu povo, se não confiar daí. Confia amanhã, depois você não volta mais amanhã. You don't need to trust Agora, a no long time. relacionamento, But você in the fala, relationship, pra quê? you don't need to trust so quickly. Não, porque eu quero, é. Oh, because I want. Or Não, que eu estou fazendo investimento. oh, because I'm doing investment in short term. Quem vai querer? Né? Nobody wants that. Quem vai querer de uma coisa? Nobody wants Não, deixa eu te falar. make a relationship in short term. Não é, mas como assim? No relacionamento, In the relationship, funciona. it doesn't work. Quem de nós já não tivemos decepção? I, Quem de nós? who of us never had a deception? Você acaba se decepcionando, não é? Sometimes you have a deception with somebody. Talvez até com alguém da própria família, Maybe with some member of your family, com a pessoa que você fazia planos de casamento. or someone you planned to marry. Quem quer ter decepção? Who wants Então, have confiar a deception? So, prematuramente também to trust você está very segurando prematurely, a pessoa também é errado. you can Então, wrong, não esqueça, né? A and pessoa some está people investindo also em você. can Você mistake. também está investindo na pessoa. Então, You você have to tem invest tempo. first on Porque this essa person relação, ela and make tem que the ser relationship, eterna. because this relationship have to be eternal. Então, o período de So the tempo period é of time fundamental is very em fundamental qualquer relação. in any Agora, para relationship. vocês, So for you, cada vez mais ter clareza na sua more and relação more que have você a, tem com a a pessoa, clear você precisa o quê? viewing of the relationship. Let me see. Você precisa estar bem, não é? You need to Como que be você vai começar stay uma relação? Como well você vai inside. começar When um you start investimento? a relationship, an investment, you have to be Como que fine. você vai começar um relacionamento se você está mal? How you gonna start a relationship if you are feeling Se estiver bad? mal, If you are bad, dependendo da situação que o chefe chega perto de você, você der. depending of the situation your boss arrive to you, sometimes you can be rushed to Então, him. no relacionamento, você So tem que estar bem in the primeiramente relationship, com you você. have to be inside internally well. Otherwise, you cannot do anything. So when you see a woman, I'm going to invest in her. É aquela que eu vou investir. As that one I want to invest, for example. And you start to try to make her a good relationship, and you use all your potential to get. Mas você esquece de você. But you forget about yourself. So you put a perfume. I need a car. If I have a BMW, it would be better. Quando ela vê meu carro, When she can see my BMW, maybe she can trust me. aí você tem lá a sua BMW. So you have your BMW, Você tem as coisas para conquistar as pessoas. Será but que precisa? you think you need a lot of things to conquer people. Do you need, Que tipo de pessoas você vai conquistar? if you need just things to conquer people, what kind of people you wanna conquer? Então você quer ganhar dinheiro, quer ter o seu carro. If you wanna get the money and have the money, Então você começa a se preparar de uma maneira externa. material things, and you start to prepare externally, but sometimes you forget you internally. Agora imagine So se você you não tivesse imagine nada. if you don't have anything, Poxa, essa calça. just one cloth. And Imagine o quanto você vai se can preparar. you imagine internamente. how much you can prepare internally to get that person? So you get your old car Chegar lá, aquela fumaça toda. and smoking outside. Tem que. So you think I have to combat with my quality, Atenção, cara, personal música, quality. porque senão. Então você vai se preparar tão So you are internamente. going to prepare so much internally. Quando você começar So a when falar, you start to talk, ela fala, nossa,
she can feel, wow, do céu. yeah, it's like a heaven. Agora, se você está So if you are with your BMW and big car and good clothes and good glass, são poderosos, né? thinking I'm very powerful, Chega lá, when you arrive mostrar o seu Rolex, and we're using não Rolex, sai nada. but you can't communicate anything because you just prepare externally. Então, a maneira So, que você se prepara, the way you vai ser prepare muito yourself is your mean of your conquering the other Sair person. com 10 meninas ao longo da semana, You can date 10 girls along 1 week, but you cannot get anything. quantidade, It's not the qualidade. quantity, but the quality of the people you are Então, nós relationship. precisamos nos So, preparar. we Nós have to precisamos prepare ourselves estar bem internally conosco mesmo. to be well inside. Depois, For after that, fazer o quê? you have to use that to invest in our relationship. Para depois So nós fazermos later o quê? we do your investment. Então, para estarmos So, bem, nós precisamos to estar be well, bem de mente, we need to be well in mind and our body. How to say? não é? In body and soul. Bem, espiritualmente, Good bem, inside, spiritually, mente, and also physically. bem de corpo. Então, nós So, precisamos de alimento We need e de food elementos. and some elements. Os alimentos, The food, the natural food, we get freely. We don't need to pay for the air, at least until now. The water we pay very cheaply. sol. The sun, light, Então, os alimentos nós So, precisamos. the para estar food bem, de uma to forma be saudável. well, we need E dos elementos. and Boas leituras, good elements in internal elements. Motivation, good readings, você dá sentido à sua vida em tudo aquilo que and você faz. find a sense in your life when you anything you do. Good relationships Então, isso vai fazer você to estar satisfy bem internamente. Você se yourself preparar to internamente be para aquela inside conquista. well, Aquela conquista que to vai prepare ser- well for the conquering your friend. Então, uma vez que você se So bem, once mente, corpo, you alma, are well espírito, inside você and body, and this dar e receber, você dá we call give and sua take mente, action. seu corpo. You have a give and take action between your mind and body, and your body can Você vai se alimentar bem. back to your mind good elements. You have to read good books, watch good movies, find good persons to relate. E aí você vai estar de So, forma saudável nessa You are very healthy receber, ela vai fazer in com this que give and você take exista action. de The forma saudável. give and take action makes you to exist in the healthy way, Vai fazer com que você cresça. make you to grow in the right E aí way, você vai começar o quê? A multiplicar. and you are going to multiply these good feelings. You're not going to keep that for yourself, Faz sentido? but you have Você tem habilidade artística. develop abilities. You are going to Faz sentido. get that on inside only for Você yourself. investe You nas wanna suas qualidades, put to mas não other pra people. você mesmo. When you invest in your qualities, not just for yourself, but to share with other people. Você investe nas suas qualidades, você passa a ser uma pessoa que passa a passar para as outras pessoas. Você tem When uma you pessoa. invest in your quality, you pass on to other people. Então, investir So, em você invest in yourself é para você. is not for yourself. Investir em você To invest in yourself para as pessoas que querem for the participar da people sua that wanna be part of your life. E aí a gente vê também o professor com os alunos, o líder com o liderado. A importância do And there is a líder relationship para- between Essa teacher nossa and pupils and the leader and O the Akira sempre fala followers. nas minhas palestras. Akira always sleep in my lectures. I think he doesn't like me, Eu não deixei de investir. but I never let to invest in him. Então você perseverar, persistir. We have to endure and again and again Deu certo. to invest in somebody. Quando você dá a palestra, So, as pessoas
when you give lecture and people is paying attention, it generates more energy for the people who is talking. Então essa relação é muito importante. So this relationship is important, like a family, father and parents and children. Então vai fazer com que crie-se uma energia muito grande. So there is an energy when there is good relationship. Não vai ter força de produzir. When there is good relationship between the family, they can grow in harmony. Não vai ter força nenhuma. If there is no unity, we don't have strength to do anything. É uma história muito triste. There is I know a case, one guy came to Japan full of life, but after arriving here, his wife left him. Tinha tanta força de produzir. He had so much strength to do things, but suddenly he didn't want to do anything more. Anything was interesting to him. Então aquilo que era tão So importante para nós, the things por que é is importante para important for us. Why is it Isso important? faz Because of coisa the people. importante. If that person is not anymore with us, we don't have strength to Mas do você, things. numa Mercedes, sozinho, What's the use if you have a Mercedes-Benz, but if you are alone? claro que é melhor Mercedes acompanhado. Mas se você está no Fusca acompanhado, But é melhor if ir you com a if you Mercedes. have a small car, but with good people around you, it's Essa that you harmonia are que happy. vai fazer It's você that ter harmony força para conquistar as that coisas. makes you have a strength to conquer a lot of things, Né, o computador, né? to study, to have a computer, to have a car. But if you are alone, you can imagine if I'm giving lecture alone. 10 minutos já está indo. After 10 minutes, I'm going away. Aqui ultimamente fui pedir uma desse. Wakira asked me this ring. Rodinei, nós Maybe he want to propose me something, precisamos de um símbolo. a kind of symbol. Então esse anel aqui. But I put this ring that it's because we need to make you have an agreement between two persons, not only with your wife, but also this ring means to unite people and to make part of your life. That's why he asked me a ring, maybe. A importância de nós So it's important criarmos essa aliança para to as create pessoas this unity with people to make part of our life. Qual a posição dela para marido, mulher? In the, no matter the position that person E o occupies. privilégio que nós temos ao longo da nossa vida. And the privilege we have along of our life, there are many Por exemplo, vamos citar aqui um professor. good points. O professor ele tem um privilégio muito grande. For example, a Ele tem teacher, oportunidade de construir uma história com os seus alunos. a teacher, he has a Mas se ele good olhar só opportunity para to a make a profissão history dele, o que vai acontecer? with his pupils. Ele vai perder as pessoas. If the teacher doesn't Foi a pessoa que teve mais love his students, he will lose them, and the most very easily that person, because I think any one of us remember a kind of one teacher in your child Como eu time. gostaria de contar um pouco da minha Sometime vida. we would like to meet again this teacher. What is he doing now? I would like to talk my life to that Está na person, posição de conduzir a relação, não é? because our teacher is in the position to Mas conduct é our como lives. nós estamos ali do outro lado. Como nós estamos nos relacionando com as pessoas que são mais jovens que a gente, So how we are relating with people that are younger than us, e fazer com que essa relação and make this relationship encaixar to continue com o trabalho. in your company between your leaders, the boss, and the employees. Mas você está tão ali, Sometimes you are so concentrated sua função, only in your job. sabe encaixar, parece que não se conhece. So after you leave this company, you don't remember anyone. So you lost many opportunities, and this Você sai do encaixar, you lose você quer ver mais,
Não quer ver mais pessoa, né? this opportunity. So this boss, he lost his opportunity to gain your heart, for example. So you don't remember him when you leave this company. Né? E na família, And in the family it's the same. tem filhos que não vê a hora do Some pai trabalhar. some child, he really wanted his father to go to work very soon. Oh, my father is coming back. Não é? Tem filho que fala, vai pra lá. Tem pai que fala, vai pra rua. Some father vai say, lá, go, vai." hit the road, say to children. Então, aproveitar o tempo So, que tem. To take advantage of the time to deepen the relationship between parents and children. Nós tivemos o mérito de receber, não é? So this privilege we had when we had a family. So you got the position of chief or leader, but to conquer people, it's depend on your effort to do that. Not only quality or capacity, but you have to see with your heart, eyes of heart. É só mudar de cá. E os pais não vai ser sempre. Nós So vamos with estar our nós, parents, não é? also we are not staying all our life together, our parents. One day we will have to Então leave vai chegar them. um tempo que a gente também não vai estar com os pais. So there is a time when we are not with them and then we're not with us. So when we are together, we have to cultivate a good relationship. Nós vemos que So we Deus used to say é a origem. that God is our origin of our existence. Existe o homem, existe a And mulher. that is the man Quando você and the woman. associa essa espiritual, essa So how to espiritualidade, associate this spirituality podemos with the of God? generalizar e falar, pô, Not to generalize and say, it's a kind of religion. I don't believe in God. Because of one religion, people don't believe in God. Então, It existe doesn't o make ser sense. humano, So existe o the, homem, there is God and the men and women. e as pessoas, eu fiquei And pensando, as pessoas que não acreditam em The Deus, people that doesn't believe in God, é por causa do ser humano. it's because of God or because of man? É por causa do ser humano. It's because of man. Olha como That's muda. why he doesn't believe in Mas God. que Deus tem culpa, né? As pessoas estão mandando besteira. So if people doing bad things, religious people doing bad things, it's not a kind of God's fault. It's O a homem é masculinidade. man's fault. A mulher é Man, feminilidade. it's masculinity and Quando woman's esses femininity. dois estão em harmonia, If vai both ser a of melhor them representação de Deus. they are in harmony, they are representing the Para equality com of os God filhos. to generate good children. Como que você vai explicar Deus para uma criança? How you gonna explain God to our children? Você tem que mostrar. You have to show the children God through yourself, through the parents' Então, life. essa relação. So, vai this fazer com que relationship a criança for the children, tenha um Deus mais próximo. they can see that God in your relationship with the relationship between the couple, between the parents. Independente qual vai ser a religião daquela criança. It doesn't matter the religion that person believes. Ele vai fazer o bem para as pessoas. And these children can learn to do É egoísmo ou the good to the people. God is Deus é bem ou mal? altruism or egoism. God's good or evil. It's good. Nós queremos o bem. So if you do good Ser things, altruístas, não egoístas. we are also already representing God to our children. So God is the origin. Em homem, And we can say that God divided itself into man and woman. não é? Ou seja, Deus será que não dá liberdade? Nós, claro que dá, não é? And God gives freedom in our life to do our Agora, life. se você machucou alguém, So if you hurt anybody, se você fez mal, if you do bad to e the essa other pessoa people, deixar de acreditar em Deus por causa de and você, that people cannot believe in God because of you, so as it's pessoas deixam de acreditar por causa das pessoas. Tem It's pessoas your que eu fault. conheci e não acreditavam em Deus, mas a pessoa era ótima, excelente, qual o problema, não é? O que vai fazer as pessoas acreditarem em Deus ou não? so what make people believe in God or not? Yourself. Quando você conquista uma pessoa, When you gain the people somebody hurt, a pessoa vai acreditar em Deus. and if you say this is red, the people can believe it's red. Conquista uma pessoa, When you believe in você fala que and you love someone and you say this color is red, daí é meio entediado, não é? É assim que funciona. but they believe in Então, o you. homem que é responsável na So, terra, não é
Men and women are responsible, not God, to do the good or the bad. So the responsibility is of each one of us. Então existe a origem, a So there is the divisão. origin God, division, Essa man and divisão, woman, ela é and the diferente da union. separação. This division is O que é different for divisão? É separation. você ter a sua This individualidade. separation, this division, Quando it você tem a sua means individualidade, you have your own você tem que individuality. respeitar When you a have your outra own individuality, you O respect homem another é diferente individuality. da mulher. The man is different of the Às woman. vezes a mulher fala assim, "Ai, Sometimes the woman say, I can't understand my husband. Oh, this, how come he's doing this and that? não é? A mulher Isn't it? esses homens. And the woman say, oh, the man is, Fala demais. and the man also say, the woman, they talk a lot. I want to see my football game. So they are different. So because they have different individuality, but they respect each other, there is a very great harmony. So you can respect individuality of each other. Ok? Agora Ok? nós vamos chamar a senhorita So now Keiko we are para going to aparecer para nós. call Mrs. Keiko E já estamos concluindo. and to give her testimony. I really like to appreciate. I really appreciate your. Thank you very much. Thank you very much. Good night. For someone that doesn't know me, my name is Keiko. I also belong to the group, German group. Based on our life in Japan, we used to know many people here. And also, as Mr. Claudinate told, if we are in Brazil, we could not meet many people as we meet here in Japan. So looking, having experiences that everyone have, working in some caixa, in some company, and you have someone beside you, you have some relationship, but after that you end up losing because you change your company or change your others, and you end up losing that friend because you don't invest in gain that person hurt. So you have to do things that make the people make part in your life. So when you have a good moment, you feel back, looking back, we see how was that time was very nice time, but you didn't cultivate a good relationship, and that person you lost. Eu acredito que quando a gente está vivendo com a pessoa, está tendo um bom relacionamento, né? Essa pessoa, você gosta. Então, a pessoa que você gosta, você não quer mais perder. Né? Você quer ter essa pessoa para sempre. So when you like someone, you really want to keep that person forever. Elas não estão sabendo como fazer com que esse relacionamento. So you have to know how you have, what the steps you have to take to make to have a true love toward the people, that persons. Mas precisa do tempo, né? Então o tempo ele é fundamental para que possa haver essa confiança. So like a child, they think like a child, but according to the time he grow up and doesn't think anymore like a child. Você não vai saber se aquela pessoa vai permanecer ou não na sua vida, né? So according to the time you grow up in your relationship. Se você deseja 10 anos de prosperidade, cultive árvores, né? Mas se você quer 100 anos de prosperidade, cultive gente. Então, Oh, so if you want 100 years of prosperity, you have to invest in people. é que nós devemos valorizar
and the people that are near us, near of us, we have to make this relationship to be eternal. And make that person part of your life. Thank you very much. Good night. My name is Giuliano. For people who doesn't know me, I live in Latin America and I also make part of German Grupo. I want to talk about myself a little bit. I came in Japan with 18 years old to stay 2 or 3 years. By now I'm 10 years in Japan. I lived in many states in Japan and I ended up here in Ueda. Like many others, I came to Japan seeking a better life, to start, to have some money, to have a job. But each one of us come with a goal in Japan. But according to the time, you can see that it's not so fundamental in our life than our internal life. Our internal goal go further than that. So in this lecture, he said about value. What's the best value? The people is our best value. Sometimes people around near us, near ourselves, but we cannot see their value. It's like I have a good car, so the Vera asked me to lend my car. So she crashed my car. What happened? What's the more important, the Vera or my car? The car, we can repair the car or sell and buy another one, but you cannot have another Vera. So, among 7 billion people, she is the unique person, like she. So, she is more important than my car. So, looking to the calculation of life, do we really have 10 years free with the people you like? So, I want to ask each one of us to think to the people you really like, and that today you are distant of that person, or in Brazil or other place. Okay? So Mr. Takeo, he spent four hours a month with his mother in Brazil. So there is one year, there is 12 months, there is 48 hours a year. So 480 hours divided to 24 hours. So it means he has 20 days a year only with his mother, and without considering other people that he don't relate so much. There is the Takeo to his brother, Takeo to his mother. He can be divided to other persons. So what strikes us is the history you make with other people. So once, since I'm working in the shop, I have opportunity to relate to many people. Not only Brazil, also here. But depend of me if I really have, if this relationship can develop and have a good result. Depend of me
how we relate to each person. So looking back, how many people we already knew, and they end up going back to Brazil or going to other states, or people we get friends in school or our jobs, and now we don't have contact anymore with those people in our daily life. So sometimes people pass on our life without we realize, independent of religions or nationality or language. And I want to finalize saying that God is the origin of love, and the love is expressed on the family. A family that is a model of relationship between people. Now we are going to present a PowerPoint presentation to know more about everything we saw here. Thank you very much.